Hi everyone, welcome to African Review by your host Bethlehem Baharan. As you know, African Review highlight news, information, culture, entertainment, society, and so much more about Africa and African relation with the rest of the world. Before I introduce you to today's segment, let's have a music break and I'll be back. Stay with me. We are back. For our YouTube audiences. You can find the music link on the description. So on today's program, we are going to show you the Ethiopian Modern Theatre. Last week, we have celebrated the 100th anniversary about the Ethiopian Modern Theatre. So the event was attended by high government officials, including the Deputy Mayor of Addis Ababa, Adanech Abebe, and the Minister of Culture and Tourism, Dr. Hiruት Kaሳ, and also Dr. Engineer Getachew Mekuria from the Ministry of Education have attended the event, and so many from the creative industry have attended the event. It was very entertaining, and we have seen that how theater meant for the Ethiopian society, and it's have been true for the rest of the world as well. For our English listeners, some interviews are conducted in Amharic, so after the program, I'm just going to give you a very nice highlight about what we have said on the interview. So enjoy the event highlight we have prepared for you, and I'll be back. Hello everyone and welcome to African Review with your host Bethlehem Baharan. African Review will highlight information, news, culture, history, so much more about Africa and African relation with the rest of the world. Today we are here at the Sheraton Hotel to celebrate the 100th year of the Ethiopian Modern Theatre. It is a very exciting day for the creative industry. We are going to be here and we are going to have exclusive interview and we'll show you all the entertainment and how the celebration went. All you have to do is to stay with me at Arts Television and to enjoy the program. ተመልካቾቻችን የመጀመሪያውን የግል ቲያትር ቤት ልናስተዋወቃችሁ ነው። ቲያትር ቤቱን ደግሞ ሊያስጎበኙኝ አብረውኛሉ። ስሞትም አልበል አርቲስት ነጻራብ ተወልባላለሁ። እሺ የመጀመሪያውን ቲያትር ቤት እስቲ የግል ቲያትር ቤት አስተዋውቁን። የመጀመሪያው የግል ቲያትር ቤት በአርቲስት አያልነህ ሙላቱ የተመሰረተው ቀንዲል ቤተ ተውኔት ይባላል። ቀንዲል ቤተ ተውኔትን ከመመስረቱ ፊት ጋሻ አያልነህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነበረ። በመንግስት ለውጥ ምክንያት 40 ምሁራኖች ከዩኒቨርሲቲ ሲባረሩ የባህል ማዕከሉ ውስጥ እየሰራ ነበርና በባህል ማዕከሉ ውስጥ የነበሩትን አርቲስቶች ይዞ ወጥቶ የግል ቲያትር ቤቱን ለመመስረት ምክንያት ሆኖታል። እንግዲህ እናውቀዋለን ትንሽም ቢሆን ታሪኩን ወደ ኋላና ቲያትሮቹን ሲያቀርብ በጣም ብዙ ጣውረዶች እንደነበሩበት እናውቃለን። በጣም ብዙ ችግሮች ከመንግስትም የሚመጡ ተጽዕኖቶች ነበሩ። እስቲ እሱን ጊዜ አስታውሱ። እንግዲህ ምንድነው ልክ ከዩኒቨርሲቲ እንደተባረረ ያው ሙያው ስለሆነ አንደበት የሚል ቲያትር ቡድን ነው የመሰረተው። በአንደበት የቲያትር ቡድን ውስጥ እንግዲህ ብዙ በጣም በዛ ሰዓት የገነነችው ዳደግ የምትባለው ቲያትር ናት። እሱን እየሰራ ነበረ እና ወደ ጣሊያን ካልቸር ሄዶ ለማቅረብ ሞከረ። ትንሽ የወቅቱን ችግር የምትገልጽ ስለነበረች ቲያትሩን እንዲያስቆሙ አስገደደው። ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ ፑሽኪን ወደ ሩሲያ ባህል እና ሳይንስ ማዕከል ደግሞ ሄደ። እዛም እያሳየ ያለ እንደገና አገዱት። ሲያግዱት ቀጥታ የቀንዲል ቤተ ተውኔት የሚለውን እዚህ ወደ 4 ኪሎ አካባቢ ግንፍሌ አካባቢ የግል አዳራሽ ተከራይቶ በዛ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ የግል ቲያትር ቤቱ አዳራሽ ናት። እቺ የእድር አዳራሽ ነበረች። ወንበሮቹ የብረት ወንበሮቹ ነው። እንደዚህ ነበር ቲያትር የሚዘጋጀው የሚቀርበው የነበረው ማለት ነው። እና በአብዛኛው ቲያትሮች የታዩት ቀንዲል ቤተ ተውኔት በዛች መድረክ ነው። ዛሬ እንግዲህ ከዛ ተነስቶ ቲያትር እንደሚገባውም ሳይሆን በተወሰነ መልኩ አድጎ ዛሬ እንደዚህ አይነት ክብርና ሙገሳ ሲሰጠው ምን ተሰማዎት? እኔ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ያለውን ነገር የድሮዎቹን ነገሮች ስመለከታቸው ነው ትንሽ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ደስ ያለኝ እንጂ አድጓል የሚለው ለኔ አደገ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም በመንግስት
ተገቢውን ትኩረት አልተሰጠውም። ተገቢው ድጋፍ እየተደረገለት አይደለም። ቲያትር አጠቃላይ ያዚሆን ኪነ ጥበብ ድጋፍ እየተደረገለት አይደለም። ሁለተኛ እንግዲህ አሁን የ100 ዓመቱን እያከበረ ነው። በ100 ዓመት ውስጥ የመጀመሪያው ቲያትር ቤት እንኳን የለም፣ ፈርሷል። ታሪኩን ነው ይዘን የመጣ ነው እዚህ። ደግነቱ እንደውም አንጋፋ አርቲስትና ጸሐፊ ተውኔት ስለሆነ ቲያትሮቹን እንዳለ በመጽሐፍ መልክ በዚህ መልኩ በማቆየቱ ነው እንጂ ኦሬዲ አሁን እነዚህ በመጽሐፎች ባይኖሩ ኖሮ ምናልባትም ከፎቶ ያለፈ ታሪክ አይኖረውም ነበር። ስለዚህ አደገ ሳይሆን ያው ጊዜውን ጠብቆ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው የሚቀለው ለኔ የሚታየኝ። እሺ አብሮኝ ስለቆዩ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው እጅግ ለቲያትር ሙያ ዛሬ 100ኛ ዓመትን እንድናከብር ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉልን ከአንጋፋው ከጋሽ አያለ ሙላት ጋር ነው። ጋሽ አያለ ሙላት እንግዲህ የመጀመሪያውን የቲያትር ቤት በግል ደረጃ የከፈቱት ነው። አብሮኝ ስለቆዩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እኔም መጣችሁ ኢንተርቪው ስላደረጋችሁኝ ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። አርቲቪን በጣም አከብረዋለሁ። ብዙ ትምህርታዊ ነገሮችን የሚሰጥ ቴሌቪዥን ነው። በእውነት በርቱ። በዚህ እናመሰግናለን። እስቲ ወደ ኋላ ይወሰዱንና የመጀመሪያውን የግል ቲያትር ቤት እንዴት ነበር የከፈቱት? ለምን ከፈቱት? ከመንግስትም ደግሞ ተጽዕኖ እንደነበር እናስታውሳለን እና እሱንም ትንሽ ነካ ያድርጉልን። ምን መሰለሽ፣ ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር በሬዲዮ የተናገረው አንድ እንትን ነበረ። ጀግናው የኢህአዴግ ብሶት የወለደው የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባን የኢትዮጵያ ሬዲዮንን በቁጥጥር ስር አውሏል። ዋናው ነገር ብሶት የወለደው የሚለው ነው። ለኔ ቀንዲል ቤተ ተውኔት የተቋቋመበት ዋናው ምክንያት ብሶት ነው የወለደው። ብሶት እንዴት ወለደው ስትይ፣ እኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ44 የኢትዮጵያ ምሁራን ጋር ተባረርኩ። እዛ ስባረር 15 ልጆች አብረው ከኔ ጋር እንዲባረሩ ተደረገ ከዩኒቨርሲቲ። እነዚህ 15 ልጆች ባህል ማዕከል ይሰሩ የነበሩ ናቸው። የባህል ማዕከሉን ታሪክ ወደ ኋላ ስትመለከት ያቋቋምኩት እኔ ነኝ። መጀመሪያ ኪነ ጥበባት ወቲያትር የሚል ነበረ። በኋላ በደርግ ጊዜ ቆመና የቤተ መጻሕፍት የመጽሐፍ መደርደሪያ ሆነ ባህል ማዕከሉ። እኔ አስተማሪ ሆኜ ስመደብ የመጀመሪያ ስራዬ ባህል ማዕከልን ማቋቋም ነበረ። አቋቁሜ የቦርድ አባላት እነ ሙላቱ አስታጥቄን፣ እነ ተስፋዬ ለማን፣ እነ ዶክተር ኃይሉ አርያን፣ እነ ደበበ ሰይፉን፣ እነ ነጋሽ ገብረ ማርያምን እነዚህን በየሙያቸው ስነ ጽሁፍን ዶክተር ኃይሉ፣ ቲያትርን ደበበ፣ ሙዚቃን ዘመናዊውን ሙላቱ፣ ባህላዊውን ተስፋዬ ለማ ወዘተ እንዲይዙት አድርገን በየቀን በየሳምንቱ በየቀኑ አንዳንድ ፕሮግራም ነበረን ባህል ማዕከል ውስጥ። ባህል ማዕከል ያልኩትም እኔ ነኝ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል ያልኩትም እኔ ነኝ እና በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እናደርግበት ነበረ። እንግዲህ የተባረርኩት ከዛ ነው። ከዛ ስባረር ልጆቹ ደግሞ ዘማሪያን ነበሩ። ይሄ አባይ አባይ እንኳን ደስ አላችሁ የሚለውን ያወጣ ነው በዛን ጊዜ ነው እና ብሶት ያልኩሽ ይሄ ነው። ከዚያ ስወጣ እነዚህ ልጆች የሚገቡበት የላቸውም። መጡና እንዴ እኛ ምንም ወንጀል አልሰራንም፣ አንተ ነህ የተባረርከው፣ ግን ከአንተ ጋር ተባረናል፣ ምን እንስራ አሉ። አይ ያለኝ አማራጭ ቲያትር ቤት መክፈት ነው በአየር ላይ። ለምን በአየር ላይ? መቼም መሬት የሚሰጠኝም አይኖርም፣ ቲያትር ቤት የሚሰጠኝም አይኖርም። ቲያትር ቤቶች በሙሉ በመንግስት ስር ናቸው። ከመንግስት ውጭ ሌላ ነገር የምትሰሪበት አይደለም። ስለዚህ ቲያትር ቤቶች የመንግስት ከሆኑ ቲያትር ቤት መክፈት ደግሞ ካልቻልኩ፣ መሬት ማግኘት ካልቻልኩ፣ አቅምም ስለሌለኝ እንኳን እኔ እና ጸጋዬን የመሰሉ መንግስቱን የመሰሉ ቲያትር ቤት አልከፈቱም። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በአየር ላይ ቀንዲል ቤተ ተውኔት ብዬ ከፈትኩና
ቲያትር ቤት አዳራሽ ልመና በየቦታው መንከራተት ጀመሩ። ከተንከራተቱ በኋላ ጣሊያን ካልቸራል ሴንተር 1 አመት ሰጠኝ በነፃ 4 ነው 5 ቲያትሮች ሰራው እዚያ። እንደገና ከዛ መንግስት ተከታተለና አስወጡት ተባለ። አምባሳደሩ መጣው ምንም ልናደርግ አንችልም ውጣሉ። ስወጣ እንደገና ፑሽኪን ሄድኩኝ። ፑሽኪን ሄጄ ደግሞ 1 አመት ሰራው። አሁንም ውጣ ተባለ። ከዛ ወጥቼ እንደገና ግንፊሌ ደግሞ የድር ቤት ተከራየው። የድር ቤቱ ባለስልጣን የነበሩ ሰውዬ ደግሞ ይሄ መንግስት ያስቸገረ ሰው ነው ድሩን ይዘጋብናል ይውጣልን ብለው ደግሞ እሳቸው 6 ወር ሳልሰራ አስወጡኝ። እንደገና ፑሽኪን ተቀጣሪ ሆኜ ገባው እና ስገባ 3 ነገሮች ሰራው። አንደኛ ቲያትር ሰራው፣ ብዙ ቲያትሮችን ሰራው። ሁለተኛ የህፃናት ቲያትር ቤት ከፈትኩ። በየሳምንቱ ሙሉ አዳራሽ 2 ብር ነው ክፍያው። ሶስተኛ የህፃናት ጋዜጣ ነበረኝ። እዛ ላይ የምታየው ጉብል የሚል ጋዜጣ አዘጋጅ ነበር። ሶስተኛው ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለውን የስነ ጽሁፍ ምሽት አዘጋጀው። በእነዚህ በሶስቱ 10 አመት ያለማቋረጥ ከፍተኛ የሆነ ትውልድን ሊቀርጽ የሚችል ስራ ስሰራ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የቀንዲል ቤተ ተውኔት ታሪካዊ እንትኑ። እንግዲህ እንደከፈሉበት ያህል መስዋዕት ብዙ ነገርን የሰጡት ቲያትር ዛሬ 100ኛ ዓመቱን እንግዲህ እያከበርን ነውና ብዙም ድጋፍ ሳይደረግለት ባገኘው ነገር እድሜን እያስቆጠረ መጥቷል። ምን ተሰማዎት? እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያሳርፍልን የምንላቸው ለዚህ መሰረት የሆኑን ታላላቅ አባቶቻችን እነሱን እናስታውሳለን። ከዮፍታሔ ንጉሴ ጀምሮ ከነመላኩ በጎሰው ከነዚህ ከመሰሉት ታላላቅ ዘመናዊ ቲያትርን መሰረት ከጣሉልን ተነስቶ ከነፋቡላት ጀምሮ ያለውን ጀምረን እነሱ የመሰረቱት ታላቅ መሰረት እየተወዛወዘ አብዛኛው እየተራበ አብዛኛው ሲሞት የቀብር እንኳን ሳጥን መግዣ ሳይኖረው እየተዋጣ እየተቀበረ ልጆቹ መንገድ ከሞተ በኋላ ልጆቹ መንገድ ላይ ለማኝ እየሆኑ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየተሰቃየ ቲያትርን እዚህ ያደረሰው የቲያትሩ ህብረተሰብ ቤተሰብ በጣም ይመሰገን ነው። እንዳልኩሽ እናንቺም እንዳልሽው ድጋፍ የለውም። አሁን በቅርቡ ነው እንግዲህ ቲያትር ተቋም የተቋቋመችው እንጂ ከዛ በፊት ምንም በደንብ በዘልማድ በልምድ ነው። ያ ልምድ ደግሞ ቀላል ልምድ አይደለም። መሰረታዊ የሆነ ልምድ የነበረው እና በልምድ ይህንን ሁሉ ከፍተኛ የሆነ ስራ የሰሩበት ጊዜ ስለሆነ ሊከበሩ የሚገቡ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ጋሽ አየለ ሙላት ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው አብረውኝ ስለቆዩና ታሪኩን ስላጫወቱኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እንኳን አመሰግናለሁ። You are looking at the first private theatre house created and owned by Ayala Mulatu. These are the first theatres that were presented in a private level to the audiences. The places were very trashed and it was hard, especially the government is pushing it because of the theatres are about politics and it's touching the government. The theatre have been written in a book today and it are presentable here today and you are watching that. So this is what it looks like back in the days and how the private theatre house is started. You are watching African Review with your host Bethlehem Baharan and we are about to show you so much more about the Ethiopian modern theatre. All you have to do is to stay with me and to enjoy the program. ተናገር ብዙ ሚስጥር ብዙ ትርጉም ነበረች እናቴ። አንተ ደግሞ
You are watching African Review with your host Belham Baran, and we are here at Sheraton celebrating the Ethiopian Modern Theatre and watching all the exhibitions that are happening. And we are at the British Council desk. My name is Ida Nabata. I'm the Arts Program Manager for British Council. I currently manage a vast variety of programs across different portfolios, mainly focusing on arts and the creative sector. With British Council, we have a history of 75 years here in Ethiopia, so we've definitely had a lot to do with the arts and the creative sector. Specifically with theater, our main year, or the year that we focused mainly on theater, was the 400th year celebration or anniversary for Shakespeare, which was held in 2015-2016. And for that, it was a global event, so Ethiopia was also one of the countries that participated in it. We had different artists take a script or a story and have them recreated, either through dance or theater, and then we showcased that as the celebration. So we're very proud to say that we did have it be a big program for 2 years that kind of involved this specific theater sector. But when we move out of that theater sector and years following, 2017 onwards to currently, we've been working with training, capacity building. So I think one of the brochures that I will pleasurably give you, or we have here with us, is working with creatives, training them on basic capacity like business training and different things that specifically designed for the creatives, to offering different grants. Like for our most popular one in the past is our New Art, New Audience one, which pretty much has an Ethiopian-based artist partnering with a UK-based artist and creating new art and presenting it to new audience. It's up to £30,000 that they used to receive. And then also, like, we have different, we had engagement with festivals where we train festival managers and organizers. This year we're shifting it a little bit, again with COVID being apparent. We're changing up some of the grants because they involved traveling. So we've just launched, or at least awarded our first digital grant, which allows kids to actually take or partake in a conference or in any type of online training, but we cover the cost for it. So it's kind of like traveling, but online. So these are some of the things, and as you can see, we have toolkits that we offer for free. And today we've printed out barcodes that you can scan and just download, but these are available on our websites for free. And this is for the creative sector, for artists and business owners in the creative sector. So we definitely have different toolkits and different areas, but we've worked from film to theater to dance to photography, so 75 years. That's very great. That's very nice to hear. So you just give us a very highlight of what the British Council is doing here in Ethiopia and generally in Africa. Now I want to know, as an Ethiopian, as a person working in this sector, how does this feel celebrating this day? It's actually amazing, and even walking around the different booths, you see the history in it, and then there are certain videos or films or theaters that you've seen, but you really didn't know the backstory of it. And I think some of the booths have done an amazing job with capturing that. I find that very amazing, because we do have our weak point is archiving and documenting, I feel like, and to see them being archived so well is something that should make any Ethiopian proud, actually. So really seeing that, the stories, who they were, and I mean the authors, the actual people that were behind the making of it as well, I think it's very exciting, and it's an amazing thing to be a part of today. Yeah, so we have seen so many stories, especially UK stories, translated here in Amharic, and we have a lot of connection regarding that. Yeah. Is there any, if you have the information, is there any stories that are translated in English and presented, not even translated, just the Amharic version, back in UK? Yes, actually. I mean, you mean the Amharic version that we're translating? Exactly. We have a poetry that I actually was lucky enough to witness. So a UK British citizen that was raised in Ethiopia because his father was a diplomat, during one of the festivals that I got to be a part of in London, he wrote a poem about his experience here in Ethiopia in English, and a musical composition was presented in Ethiopia. And that composition was so packed, and the flutes, and there were even like traditional instruments. He even named the whole entire band like after
Western Ethiopian name, which is very renowned. So you can see like there are the other way. It also happens the other way around. But like you said, yes, that we do take pride in British Council as well with making these connections. That's what all our programs are about. That's why I'm here, because we really do want these connections to form with our UK artists, and seeing and learning about Ethiopia, and Ethiopian artists seeing and learning about the UK as well. So yeah, that exists both ways. I think we will do, I guess I can make a vouch and a promise to say we'll do a better job of showcasing the other way around as well. So yeah. Okay, one last question. So we can witness what British Council is doing here in Ethiopia. Just give us a highlight what's happening in the rest of Africa. Well, most of the programs that I've noticed here are actually regional, and by that I mean like our creative enterprise, whether it's training or our connecting, whatever you'll find in Ethiopia, you'll find. And for example, we focus on East Africa. We have offices in Tanzania, South Sudan, Rwanda, Uganda, and these areas that we focus on in Ethiopia will find a duplicate, the same exact in our arts program. So, like I said, our creative enterprise program, it exists here. It also exists in Kenya or in East Africa or in the sub-Saharan continent as well. So if you go to our website or even our Instagram page, it's called East Africa Arts. You'll see across the board from just different countries what artists are doing, and that's something that we would love to actually have people connect with. Thank you so much, Aidan, for your time. You're welcome. My pleasure. Thank you for having me. ራሳችንን በመስታወት ስንመለከት ምስሉ ምንድን ነን ይላል? ጌታ ነን ይላል ወይስ ሎሌ ነን ይላል? ይሄ አዲሱ የሰው በላይ አምላክ ሰው የመሬቱን የሰማያቱን ሊያናውጥ የተነሳ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ታይቶ የማይታወቅ አዲስ የተፈጥሮ ኃይል ነው። We are back, and I hope you enjoy the event. It has been very nice attending the program, and we have also witnessed how the theatre industry should be evolving and should be supported. On the event, two theatres have been performed. One that is entitled Shakespeare's in Ethiopian, and the other one is about Emperor Tedros II. It highlighted how it is written in the history, so it was very interesting, and the audiences have also enjoyed the event. We have also met and interviewed the first private house owner, Ayalna Mulatu. He have shown us going back how theatre was difficult, not only owning a private house at that time, but also just to do and perform theatre in Ethiopia, especially something related with the government. The government have been involving in the creative industry, and anything that's about against the government was very difficult. So Ayalna Mulatu have been a role model for so many creative industries and have given the platform for today's Ethiopian modern theatre. So we want to say thank you to Ayalna Mulatu, because he have made it possible for all of us to witness how theatre means to us, because theatre is just not only seeing a movie on a TV screen. It gives us an opportunity to sit next to someone and discuss ideas, and it gives it have its own social impact. So on behalf of us, we want to say thank you for Ayalna Mulatu for giving that platform. So this is going to be the end of our program, and next week I'll be back with so many different segments, and I'm going to promise you're going to enjoy next 3 segments because we have something different. I'm going to say bye from here, but I have another music for you. See you next week.